How many agendas and objectives did Hurricane Nicole serve for those in power? Did mainstream media reveal or even make mention of the massive aerosol spraying operations that took place in Hurricane Nicole's extensive moisture field? Short answer. Bon, vous pouvez voir là les épandages hein, à l'avant de l'ouragan. Il va expliquer, Monsieur Dan Willington. Écoutez bien ce qu'il dit, hein. C'est assez hallucinant. No. All mainstream sources pretend atmospheric jet spraying operations are just our imagination. They tell us we're not actually seeing what we're actually seeing. Hurricane Nicole seemed to appear out of nowhere at the end of hurricane season and at the last moment. Nicole didn't initially appear to have any recognizable features of an organized hurricane until just before it made landfall, when yet another so-called rapid intensification scenario took place. This was not an act of nature. Atmospheric pressure zone manipulation by ionosphere heater installations like the HARP facility in Alaska augmented the storm intensification process, an extensive network of smaller frequency transmission facilities. Alors regardez bien, c'est sa transmission, c'est les antennes de transmission d'ondes, hein, donc ça va déplacer l'ouragan là où ils veulent qu'il aille. Donc il va aller là où ils veulent exactement. Donc suivez bien le truc, parce que vous allez voir, les flashs bleus, c'est les impulsions d'ondes électromagnétiques. Donc il disait avant, avec l'ionisation de la ionosphère, là, ils arrivent à manipuler les ouragans. Donc on y va, on suit, regardez bien les images, hein. The blue flashes that appear in this loop have a repelling effect on electrically conductive elements that are seeded into storms like Nicole. Manipulate the elements and you manipulate the air mass, and thus the storm. As Nicole was making its way through Florida, a straight line stream of moisture was steered from Texas all the way to the Great Lakes, where the moisture was chemically nucleated to help feed so-called winter storm Alejandra. Short duration bursts from a segment of the U.S. network of microwave frequency transmission facilities were utilized to nudge Nicole into a trajectory that allowed Nicole's moisture field to cover a maximum amount of land area in the southeastern U.S. Transmitters in Nicole's path were then de-energized, which allowed Nicole to scatter and migrate northward, eventually all the way into Canada. Hurricane Nicole was utilized as an atmospheric moisture pump. The storm's extensive moisture field was heavily seeded by climate engineering aerosol spraying operations. Their signatures can be seen in these images. The constant atmospheric spraying of climate engineering particulates facilitates the objective of expanding and scattering the moisture field as widely as possible. Ice nucleating elements, a part of the climate engineering mix, as lab tests prove, help to begin the cooling process of Nicole's moisture as it migrated. Vous voyez un peu le nombre d'épandages quand même qu'il y a à l'avant de l'ouragan, hein, qui sort de nulle part et qui est contrôlé par les ondes. Allez, on continue. North. Welcome to solar radiation management and eventually an engineered winter weather scenario. The now augmented cold surface layer created in regions of Canada is being pushed back to the south. Atmospheric pressure zone manipulation is again a part of the process. This kind of uniform surface cold after all the on and off record heat, with most of the northern hemisphere still at far above normal temperatures, is not a result of nature. It's a demonstration of climate engineering. The timing of the engineered cool down with the COP27 Global Climate Conference isn't an accident. Cold surface air will pick up moisture from the record warm Great Lakes and will then be seeded with chemical ice nucleation elements as the climate engineers do their best to create sensationalized record snowfall headlines. The Chinese were once more open about their practice of engineering winter, but now governments aggressively deny climate intervention operations and engineered winter events for obvious reasons. The engineered surface cool down of the U.S., again, just in time to serve as a climate engineering demonstration for the wrap-up of the COP27 Global Climate Conference circus of mass distraction. The engineered surface cooldown in the U.S. will soon erode back to above normal temperatures, with the exception of the constantly kept cool Northeast. Many agendas and objectives are being carried out by the climate engineers. Benevolence is not a part of the equation.
Please make your voice heard in this desperate battle to expose and halt the insanity in our skies. Share credible data from a credible source. Make every day count. This is Dane Wigington from geoengineeringwatch.org. Alors, je peux vous conseiller de vous abonner à sa chaîne, hein, parce que Dan Wigington, voilà, c'est des très bonnes vidéos, c'est des bonnes explications. C'est en anglais la plupart du temps. Activez les sous-titres. Donc là, je suis obligé de faire une copie pour vous l'envoyer comme ça avec le sous-titre. Donc, il explique bien que, voilà, hein, que la manipulation du climat, elle est bien là, hein, forcément. Comme vous avez pu le voir, hein, on peut regarder un petit peu, là, c'est quand même assez hallucinant ce qu'ils arrivent à faire. Hein. Quand on regarde dans les nuages, bon, la quantité d'épandage, là, vous voyez, c'est astronomique, quoi. Astronomique. Le mieux, c'est bien sûr dans l'ouragan, hein, l'ouragan qui, forcément, il va se déplacer un moment, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, hein, il partait d'en bas, donc on va le remettre un peu. Voilà, ça part de là. Il apparaît de nulle part, le truc, vous voyez, il n'y a rien au départ, alors que normalement, ça se crée au large, pas au-dessus des terres, là, c'est déjà au-dessus des terres. Donc là, vous voyez bien, hein, c'est au-dessus des terres, voilà, boum, des impulsions électromagnétiques en bleu, et puis sur le petit descend, vous voyez, à un moment, elle se crée, et puis hop, paf. Quand le bleu apparaît, là, vous voyez dans la petite case que je fais avancer en rapide, hein. Ben, quand vous voyez ça, ben, vous comprenez que voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, elle part vers le Canada. Et là, forcément, ils épandent à l'intérieur. Donc oui, forcément, la géo-ingénierie n'existe pas, ils font pas de manipulation climatique, ils n'arrivent pas à contrôler les ouragans, tout ça. Donc voilà, partagez et expliquez aux gens. Merci, ciao, bye bye, à plus. CHEMTRAILS France sur YouTube, CHEMTRAILS France sur Facebook. À plus.